ஒர்க்கிங் ஆகுதான்னு பாரு. செக் கைஸ், யாராவது இருந்தீங்கன்னா மைக் நல்லா நாங்கள் பேசுகிறது கேட்குதான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ரெடி. முரளிபாய் நேற்று வந்து மைக் பக்கத்துலேயே போய் வச்சுட்டு இருக்கேன். இல்லை குறைச்சிட்டேன் ஃபுல்லாக சவுண்டை குறைச்சிட்டேன். ஓகே, இன்னைக்கு போயிட்டு பேப்பர் எடுக்கணும் முரளிபாய். வெளில போய் வாய்ப்பு கிடச்சிச்சுன்னா. ஆமாம் முரளிபாய், அந்த வில்லேஜ் பேர் என்ன? மாடிக்கு போயிட்டு இருக்கான். அவர் நம்ம தலைவனை பார்க்கணும் போல. பிக்கு அத்தி படம் என்ன வலிக்குது? ஒக்கா மக்கா என்னடா வலிக்கி விட்டுருச்சு? முதுவா தான் போகணுமா? மதுரை வீரனாலே முடியலையா? ஓ, அந்த லெவல் ஓப்பன் ஆகலன்னு எப்படி வச்சிருக்காங்களா? அங்கேயிருந்து சர்க்கிட் வர மாதிரி வச்சிருக்காங்க. பரவாயில்ல, இவன் இங்கே தானே இருக்கான். அந்த அந்த பொட்டியெல்லாம் திறந்து பாருங்க. சே, அப்பாடி. மாடியில் ஒரு தீப்பந்தம் இருக்கு. மாடியில் தீப்பந்தமா? அப்பாடி. என்ன முரளி பாய், அங்கே இவ்வளோ தூரம் தள்ளி போயிட்டே இருக்கான். இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இருக்கு? நான் வந்துட்டாச்சு போல இருக்கு. என்னடா வலி இது? அப்பாடி, வலியெல்லாம் கொடுக்கலன்னா தொலைஞ்சு போயிடுவோம் போல இருக்கே. முரளிபாய், சரி ஜிடிஏ மாதிரி நமக்கும் இந்த மேப்ல மனப்படம் ஆயிருமா முரளிபாய் விளையாட? இது 45 எம்பிஎஸ்ல இருக்கு. இருங்க ஃபேமிலிஸ். அட சனியனே, மீடியம் வச்சு செட்டப் பண்ண திரும்பவே மாட்டேங்குது. எங்களோட இது என்ன முரளிபாய், அதுக்கு என்னது சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன சொல்கிறது? ஹார்ட்வேர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். அது பேர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான். வெறும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தானா? ரிக்கா? ஓகே, எங்களோட ரிக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். உங்கள் ரிக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செட்டிங்கை குறைச்சிக்கோங்க, ஏற்றிக்கோங்க. அப்பா, ஐயோ, இன்னும் கிளாஸுக்குள்ளேயும் ஒரு படிக்கட்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்க. அதுக்குதான் அவங்க அந்த விளக்கமாறு வச்சுருக்காங்க. நேராக பறந்து போகிறது. நம்ம வாங்கினோமா என்ன? போன வாட்டி நம்ம ஒரு பாட்டி வந்து நம்ம ஹரி பாட்டில் ஃப்ரீயாக கொடுப்பா. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. யார் மெர்லின்னா? Natia wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. Hogsmeade. The trolls were Ranrock's distractions. ஊர் பேரு Hogsmeade, guys. And he would have had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. என்ன அதுல வந்து என்ன நடந்துருக்கு? ஒண்ணுமே இல்ல தானே? Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No,
I dare say, after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of என்ன my ஒரு இப்போ ஏதோ லாக்கெட்லாம் பேசிட்டு இருக்கு. நம்மள்ட்ட லாக்கெட்லாம் இல்லைல்ல. இந்த பாருங்க. அது என்ன ராங் நாக் வாண்ட் த After லாக்கெட். the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. எந்த லாக்கெட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க? I என்ன discovered an அதான் நம்ம inscription. பார்க்கவே இல்லையே. When I read it aloud, ஒரு 6 this man இது appeared. வந்துச்சு. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor இப்போ Hegel நம்ம a bit போகலன்னா அப்புறம் யார் before we அனுப்புவான்? continue. இவன் But போவான். sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Heckett know to expect you. லாக்கெட் சீக்ரெட். அப்பாடி நமக்கே இப்பதான் அந்த சீக்ரெட்டே தெரியுது. ஏதோ பேசுறப்ப பேசிருப்பானுங்க போல உங்களுக்கு. என்ன மிஸ்டேக் சார்ஜிங் ஓகே. Professor revisiting the history okay. I can talk to you. Please see அடா பாவிங்களா. இந்த பேப்பரை படிச்சதுக்கு ஒரு மிஷனா இங்கே நம்மளுக்கு படி போயிட்டு இருக்கான். Heard you defending Hogsmeade against trolls. பாருங்க கிளாஸ் விட்டு வெளில அனுப்பிச்சிட்டாங்க போல பையன். முரளிபாய் நேற்று ஒரு பொண்ணு பார்த்தோமே முரளிபாய், அவள் பேர் நான் முரளிபாய். போய் டீல ஆரம்பிச்சிச்சு. ஐயோ அவள் நம்ம எந்த கிளாஸ்ல இருந்தா அவ? அந்த இவன் ட்ரோல் கிளாஸ்ல இருந்தான். If only a new student were to help me with my sad predicament. கதறிட்டு இருக்கான். நல்லா இங்கிலாண்டுங்கிறாங்க. ஒரு எமி ஜாக்சன் மாதிரி பாருங்க முரளிபாய் யாராவது. சை I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds துணியில போடல. versatile. நீங்க போடலையா? Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. ஓகே. You know where to find me once you've finished. என்ன சொல்லி கொடுக்க Seems சொல்லிட்டு எங்க Hogwarts போக isn't சொல்றா? as secret as it's believed to ஓ be. இவ ஏதோ இவ சொல்ற வேலையை முடிச்சு கொடுத்தாதான் இப்ப மந்திரத்தை சொல்லி கொடுப்பாளா? அதான் வாங்குறாங்க மாத்தி மாத்தி. அந்த கிழவனோட வேலையை பாக்குறதுக்கு நாம போய் மந்திரம் கத்துக்கணுமா? அந்த மந்திரம் கத்துக்கிறதுக்கு அந்த கிழவி ஒரு வேலையை விடுவாலாம். நல்லா பண்றாங்கப்பா. அந்த கிழவி இவன்கிட்ட கேட்டிருப்பா. பாடி வீஸ்லி பழைய செல்லக்குட்டி அப்படின்னு சொல்லி பரவாயில்ல ஒருத்தன் மாட்டிருக்கான். அவன் சேட்டிங்கை போட்டு சுத்தி இருந்திருக்கான் முன்னாடி. மதுரை வீரனை என்னென்ன பண்றாங்க. கடவுளே எத்தனை கதவு. இங்கே Glad you could make it. என்னடா Lucan's just over there. Accio! என்ன பண்ணுத? Lumos. ஏற்கனவே லைட் எத்தனை முரளி பாய். Repair. அது அந்த மந்திரமும் வேலை செய்யல. இன்னும் 10 படி இருக்கு பாருங்க. அந்தா யாருப்பா முரளி பாய்? இருங்க அவங்க வாங்க. நீ இவனும் நம்மள மாதிரி செபாஸ்டியன் தானே அவன்? அதான் நான் பார்த்தேன். 2வது தடவை தான் இருக்கு. Sebastian told me to see you about a club.
If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels with crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. இந்த பாத்ரூம்ல சண்டைக்கு அப்புறம் ஈவினிங் சண்டை போடுவாங்கல அந்த குரூப் போல. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? ஓகே முரளி பாய் போட்டு விடுங்க, கிளப்ல சேர்த்து விடுங்க, ஒரு 4 பேரை சொல்லி கொடுப்போம். Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. First time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret. ஹேண்டிகேப் மச்சா. ஓகே 2 on 2 தானா? Potato. Come on. Leviosa. ஓ அந்த 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 மஞ்சளையும் உடைச்சிரலாமா? போடுங்க. There goes my wager. பாருடா டேய். Leviosa. டிராகன் மந்திரக்குள்ள தூக்கி போடுங்க, விடாதீங்க. மந்திரத்தை போட்டுற போறாங்க. முடிஞ்சிடுச்சா? வெற்றியா? Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Okay, strong ஆயிடுச்சு. See you back here again. சரி. எங்க அவங்கள்ட்ட கை கொடுத்துட்டு போலாம்னு பார்த்தா போயிட்டாங்களே. அவங்கெல்லாம் வன்மத்தை வச்சு கக்குவாங்க. அந்த Next time அவன் வேண்டாம். crossed wands, அந்த போறான் பாருங்க. அவன் தானே மேட்ச் ரெஃப்ரி. Complete a round of spell combination practice with the Luke. Okay. Hello Lucas. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Lucana. Of course. I'll fetch it and give you a list of Lucas combinations வந்து to மேக்ஸோட practice. ஆளு. Ready to have fun now? Bradley. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me நீ know. முன்னாடி இன்னும் பிராக்டீஸ் பண்ணணுமா? நீதான்டா டம்மி அப்படினு. ஓ, இதுதாங்க கடந்ததா முரளி பாய். Accio. Excellent form. எப்படி தெரிஞ்சிச்சு? எங்க இருந்து பாத்தீங்க இத? இதனால சரி அது எல்லாத்துக்கும் ஒரே பட்டன் தானா வேற பட்டனா? இதுக்கு என்ன கீ பிரஸ் பண்றீங்க இறகுக்கு? Accio. லெவியோசாக்கு என்ன பட்டன்? பாக்கியோக்கு என்ன பட்டன்? The Leviosa Accio. I'd say that's enough practice. ஓ சரி. நான் 1-2 ஆர்டர்ல கிளிக் பண்ணனும்னு It's நினைச்சிட்டு இருக்கேன் better to முரளி பாய். discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Okay. ஸ்பெல் காம்பினேஷன் கத்துக்க என்ன முரளி பாய் காம்பினேஷன் அது? Hello, Full Lucan. training எடுத்துட்டு Is the போலாம். next round of crossed wands all அதான் set? இன்னொரு தடவை அந்த காம்பினேஷனை மட்டும் I've got a மனப்பாடம் பண்ணி great match வச்சுக்கோ. lined up. Ready Okay for bro. another round? Okay bro. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? குட் ஈவினிங் பட்டிஸ்டா. Yes, Natty. போடுங்க முரளி To பாய். it. இன்னைக்கு இவ்வளவு பழி தீக்குறோம். Ready to get thrashed? வேற ஓகேடா. என்னடி வெள்ளை ஆயிட்ட? ஐயே நாட்டி நம்ம டீம்ல இருக்காளா? ஆமா. அது நாட்டியா?
முரளி பாய் காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணுங்க. Reparo. Accio. 1 2 3 4 அழுத்தணும் அவ்வளவுதான். ஏய் இருடி. அவனை போடுங்க, அவளை போடுங்க, அவளை நாட்டி பார்த்துப்பாளா போடு. ஏய் Levioso. ஏண்டா மதுரை வீர மேலே கை வச்சுட்டியாரா நீ? சத்தியமா இந்த ஒரு காரண பையன் மட்டும் இருக்க மாட்டான். Accio. Protego. Levioso. ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு வந்து இது பார்த்தா பாவம் பார்த்தா Levioso. என்னையே தந்துடுறியா நீ? Accio. Levioso. என்ன ஒரு இது சீல்டெல்லாம் டாக்ஸிஸ் ரேஞ்ச் எல்லாம் இருக்கு. இங்க வந்துருவான், இங்க வந்துருவான். வந்துட்டான், போடுங்க. அவ்வளோதான். ஓகே கிளாப் தட்டுறீங்க பாருங்க முரளி பாய். Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. ஓகே முரளி பாய் போதும். The next round is for அவன் all என்ன the சொல்றான்னு big பாப்போம். stones, so to speak. வந்து சண்டை போடுவோம். ஐயோ Assignments all finished. ஒரு ரிவார்டு தானா? ஓகே அதை நான் அப்படி எடுத்துக்கிறேன். எங்க வராளவ என்ன நடந்து போயிடுச்சு. ஓகே அவளுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. இல்லவே நேரம் முடிக்கிட்டீங்க. சரி உங்களுக்கு ஓப்பன் கேம் ஹாரி பாட்டர்னு போட்டிங்களா அப்படின்னா என்ன ஓப்பன் வேர்ல்டுங்க? ஓப்பன் வேணா நம்ம எங்கே வேணா ஓடுற மாதிரி இருக்குல்ல. ஓ நம்ம இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணா பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அந்த மிஷனை முடிக்கணும்னு அவ்வளோ இது கிடையாது. ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மாதிரி இருக்கா? ஆமாம். நம்ம போக போக நம்ம பாட்டி இஷ்டத்துக்கு எவனா வேணா போய் அடிச்சுட்டு ரவுடித்தனம் பண்ணிட்டு சுற்றிட்டு இருக்கலாம். I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. And you should be ready to learn incendio. Strengthening training Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. Okay. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand ஒவ்வொரு steady. ஸ்பெல் போடுறப்பையும் இப்படி தான் கொண்டுட்டு போகணும்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா விடிஞ்சு போயிரும்ல. இன்சென்டியோ போட்டு விடுங்க அவன் மேலேயே. Good work. ஓ நம்ம 4 ஸ்பெல் என்ன எத்தனை ஸ்பெல்? 4 ஸ்பெல் தான். ஓ 4 தான் வச்சுக்கலாமா? வச்சுக்கலாம் அது. ஆனால் இதை அப்கிரேட் பண்ணணும். அப்கிரேட் நம்ம இது போய் மாற்றிட்டு வரணும். சோழர் ரோலிங் இதை பாரு செத்து முடியா? ஏ ஸ்லிதரின் லெவராக இருக்கும். ஆனால் நான் பண்ணுறோம் செஞ்சு விட்றோம். இந்த இவளுக்கு வந்து போட்டு வரோம். கலக்கெல்லாம் ஒர்க் ஆகும் தெரியலையே. Incendio. ஓ அச்சோ Accio. Levioso. இப்போ போட்டு விடுங்க அதை. Incendio. Getting it. ஓகே Bat it. And do Super. try not to incinerate. இந்த முரளி பாய் இது ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போங்க முரளி பாய். பெஞ்சை எரிச்சுட்டோம். சரியாயிடுச்சு அது. ஸ்கூலுக்குள்ள எதுவும் Lumos. ஓ கீழே போகணும். Some kind soul help me. ஆஹா முரளி பாய் ஜாப்பனீஸ் வாய்ஸ் முரளி பாய். வாங்க என்னன்னு போய் செக் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் முரளி பாய். கைண்ட் சொல்லி If only a new
student were to help me with my sad predicament. வேணாம் சாடிஸ்டா இருக்கா. பொண்ணுன்னா ஒரு கலையா இருக்க வேண்டாம் மூஞ்சி. ஐயோ பூனை வேற குறுக்க போகுது. ஏன் பூனையை வளர்க்குறாங்கன்னு தெரியல. இதுல வேர்ல்ட் மார்ட்லாம் வந்தானே செமையா இருக்கும்ல. பின்னாடி இருக்கும்போது ஓ வழியா நானே அந்த புள்ளியை பார்த்துட்டு தான் ஓடிட்டு இருக்கேன். இன்னும் அவன் அந்த மேப்பை பார்க்கறதோட எதுவும் கண்டுபிடிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Eckert. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me, இவன் தான் நம்ம மிஷனுக்கு விட மாட்டான் தானே. ஏதோ பிரச்சனை பண்ண போறாங்க தானே. My office. 5 minutes. ஐயோ இப்ப தனியா அனுப்பிச்சிருவானா? That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. ஹாரி பாட்டர் குடும்பம் பெரிய குடும்பமா தான் இருந்திருக்கு. ஹாரி பாட்டர் குடும்பமா? ஹாரி பாட்டரோட அம்மா மாமா மொர மாமா தானே. சரி மொர மாமாங்கிற தாய் மாமா தானே. ஃப்ரெண்ட் அவன். Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. இல்ல என் குடும்பத்துல ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. அவங்க அம்மா வந்து இது இல்ல மகிழ்ஸ் இல்ல. ஹாரி பாட்டர் அம்மா மகிழ்ஸா? ஆமா அவங்க அக்கா கூட வந்து திட்டுவாங்க. ஆமா ஏன் அப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி அப்ப ஹாரி பாட்டரோட அப்பாவுக்கும் சொந்தம் கிடையாதா? ஹாரி பாட்டரோட அப்பா வந்து இதுல இருக்கிறவன் ஹாக்வர்ட்ஸ். ஆமா ஹாக்வர்ட்ஸ்ல ஹாரி பாட்டர் அப்பா அந்த ஒரு வீட்ல இருப்பான்ல ஹாரி பாட்டர் குண்டா வீட்ல கிளம்ப. ஆமா அது வந்து அவங்க அம்மா சொந்தக்காரங்க. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the 3 broomsticks after the troll attack and saw what happened with Whitwood in Harlow. அவளுக்கு அதான் லெட்டர் வரும் கிழிச்சு போட்டுட்டு இருப்பா. அப்புறம் இவன் தமிழ் டப்பிங்ல போய் ஏமாத்திட்டாங்களோ. எங்க சொந்தக்காரங்க தமிழ்ல தான் வந்தேன். தமிழ்ல சூப்பரா இருக்கு. Seems he's working with Ranrock. Ranrock is after something I found at Gringotts. And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. நாளைக்கு இது ஜூஸ் கேஸ்னு portkey. A portkey to Gringotts. ஒரு நாள் இருக்கா? I'm not sure I follow. I better follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. வாரத்துக்கு ஒண்ணு விடுவாங்க. Secret safe for me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. ஐயோ நைட்டு பார்த்தே ஆகணுமாப்பா அவனை. லே சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லி எஸ்கேப் ஆகலான்னு பார்த்தா அவ்வளோதான் கூட்டிட்டு போயிட்டான். ஒரு புக்கு பேப்பர் பறக்குது உங்களுக்கு வைங்க. எல்லாம் தூங்க போனானே கிளம்புவாங்க. See there? That's the door we need to reach. யோகி எனக்கு இருக்கல என்ன வேலை? Those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. இந்த ஹாரி பாட்டர் நாவல் இருக்குல்ல, இந்த கதை வந்து அந்த நாவல் இருக்கா? இந்த கதை வந்து அந்த ஹாரி பாட்டர் நாவல் இருக்கா? இல்ல இவங்களாவே ஃபிக்ஷன் தான். Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof. இதுக்கு அடுத்து தான் இந்த கதையே வருது. Expensive. இது Spells. டம்பிள்டோர் கதை. Spells are free. ஃபேண்டாஸ்டிக் பீஸ்ட். புடிச்சுடுங்க. டிஸ்சொல்யூஷன். ஐயோ
தப்பா அழுத்தினா வேகமாக வருமா அந்த நெருப்பு? இரு லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுமோ? ஏன் நெருப்பு வச்சுக்கலாம் முரளி பாய்? சண்டை போட போறது ஏதாவது இவன் அழைச்சிட்டு போறானே. லவியோசா வேண்டாம், லவியோசாவுக்கு பதில் நெருப்பை போட்டுருக்கேன். என்ன அப்படிங்கிறீங்க? அதெல்லாம் வந்து கிரேட் 1 மந்திரங்கள். அடப்பாவிகளா, இந்த மந்திரம் ஹாரி பாட்டருக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அந்த போர்வையே தேவையில்லையே. ஆனா அந்த அளவு எஃபெக்டிவா இருக்கு. ஓ, அது வந்து என்னன்னா மரணத்தையே வந்து மரணத்துக்கே தெரியாம போயிட்டு இருக்கோம். ஸ்னீக் இன்டு தி லைப்ரரி. அங்க இருக்கு வரல. What was that? No high marks in discretion for you. Move along. தெரியாம அதை சுத்தி மாட்டிக்கிட்டேன். ஓ, அந்த இடத்துல வந்து மினுக்கு இருந்திருக்கும், பிடிச்சிருப்பாங்க. அது சுத்தினுச்சுல. ஆமா, வாங்க 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 வாங்க. இங்கேயே மறைச்சிருக்கேன். கிட்டக்கு யாரும் வரக்கூடாதா? அதான் அந்த ரெட் மார்க்கு போல. லிவியூஸா போட்டு என்ன தெரியுது? இந்த மிஷன்லயும் பேப்பர்லாம் கலெக்ட் பண்றீங்க. இன்னொரு பேப்பர் மேல பறந்துச்சு, அதை எடுத்துட்டீங்களா? இங்க ஒருத்தர் இருக்கா முரளி பாய். Librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be பயங்கர ஆளா gone by இருக்கானே. நம்ம கூட தான். I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer கண்மணி of that எங்க desk. இருக்கானே தெரியல. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Good idea. Wait, why do I need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. இவன் இந்த மாதிரி தனியாக திருப்தித்தனமாக வந்து பல மந்திரங்களை கற்றுருக்கான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏரியாவில். அதனால தான் நம்மள்ட்ட இவ்வளோ கூலாக சொல்கிறான். Lumos. பாய் இல்லை, அவன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுவானா? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Goodness gracious, what a mess. எங்க இருக்கா? ஓகே, ரெடி தான் இருக்கும். ஐயோ, பாத்துடா. இங்கே தான் வரா முரளி பாய். நேரா அப்படியே கிளப்போங்க. அவ்வளோதான். திரும்புறா சீக்கிரம். அப்பாடி. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. I'll be quieter than a jobberknoll. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tone by its cover, I say. கீழே போகணுமா? ஓகே, இங்கே யாரும் இல்லை. Ghost. பறக்குது பாருங்க. I see you. என்ன இது மேலே ஏதோ மந்திரம் போட சொன்னாலே. இது பெரிய இருக்கான் பாருங்க, போட்டோ அவன் மேலே போட்டு முரளி பாய். இவங்க பார்த்தாங்கனாலும் போய் போட்டு விட்ருவாங்க முரளி பாய்.
should be in the clear now. He's skulking about. So what is it you've been என்ன looking என்ன for? அண்டர்கிரவுண்ட்ல அப்படினா I'm looking for a cure to help my twin sister, என்ன 56 Anne, ஸ்டெப் இருக்கு so that she can ஓ return இங்க to தான் சாவியா Hogwarts. இல்லையே Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. வாசனை But போட்டுருக்கு I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're. போக முடியல ஏதாவது Which is காட்டி what, கொடுங்க precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. ஆஃபுல்லி கிரிப்டிக்காக டம்மி Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you. I'm going to tell. I'm Hey. going to tell. I'm going to tell. முடிச்சிருங்க முடியவே Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. don't get into them How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having நீ friends பண்ணுவடா who are நீ my பண்ணுவ dads. Now go. Good luck. இதுதானே உன்னோட பிளானே போட்டு விட்டான் அதான் நிக்க வச்சதே அவன் அந்த நாய் தான் நிக்க வச்சிட்டு இருந்தான் என்ன அவன்? ஓ, அதான் பார்த்தேன். இவன் பேயாயி பறந்து Just the spell to repair this armor. அங்க இருக்க முடியல Accio. ரிப்பேரோ Revelio. என்ன ஸ்டிக் ஆயிடுச்சு அது மேலே ஏறி ஓரமா போயிடலாமா லூமோஸ் லைட் இது நமக்கு லூமோஸ்லாம் தேவையில்ல முடியல Reparo. லைப்ரரி பாராட்டுவாங்களா ஓகே கீழே கிடந்ததெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு வச்சுட்டு தானே போயிருக்கான் இன்னும் மன்னிச்சிடவும் வாய்ப்பு இருக்கு Revelio. மறுபடியும் கீழேயா ஐயோ அந்த லைப்ரரி சீக்கிரம் 5 நிமிஷத்துல வெளில வர அப்படின்னு சொன்னாலுமே வெளில வரதுக்கு லேட் ஆகும் போல இருக்கு Of course, traces of ancient magic. That's it. போங்க போங்க இன்னும் கீழே ஐயோ ஓ அடுத்த உலகத்துக்கே போயாச்சா நல்ல வேலை முடியுமா டைரக்டா குதிச்சிடலாம்னு பார்த்தேன் இவ்வளோ ஆழம் இருக்கு நானும் இப்போ தான் பார்க்குறேன் Where might this lead? இவ்வளோ பெரிய பெட்டியில் ஒரு ஸ்கார்ஃப் வச்சுருக்காங்க பாய் இது ரெடி பண்ணுங்க நெருப்பை ரெடி பண்ணுங்க சண்டை கண்டிப்பா இருக்கும் ஊர் விட்டு ஊர் வந்திருக்கும் வர ரிப்பேரெல்லாம் எடுத்துருங்க ரூமோஸும் வேண்டாம் அது கையில் அது இது லிவியோசா பறந்துட்டு மெரகோசா அது என்னது இலுமினாட்டிஸ் கண்ணு அது இல்லை நெருப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்கு ஓ சரி அப்படி பண்ணலாமா சூப்பரு நான் லெவியோஸ் நம்மளுக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டு பறக்கணும்னு நினைச்சேன் Not surprising. Guards at the ready. ஐயோ ஓடு என்ன முடியல பாய் முன்னாடி அவ்வளோ டைம் அனுப்பிச்சு இப்போ என்ன நம்ம மந்திரக்கோளோட பவர் ஏறிச்சா ஐயோ முன்னாடி வந்து சண்டை போடுங்க கைஸ்
இங்கே வரது எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க? ஓ, அந்த சவுக்குல காட்டுது. வந்துக்குங்க. Incendio. இவங்களுக்கு நெருப்பு பயன்படுத்தாது போல. சோலோ லெவலிங் மாதிரி தனியா வந்து சண்டை போட்டு கத்துப்போம் போல இருக்கு. டஞ்சனா அதே மாதிரி தான் வச்சிருக்காங்க. சோலோ லெவலிங் ஜுஜுட்சு ரீசன் கலந்த மாதிரி இருக்குமா? ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் மீட்டர். ஓ, அது மீட்டர் ஏறினா தான் உள்ள இருக்கு. செட்ல காம்போன்னு. ஆமா. அந்த மீட்டர் ஃபுல்லா ஏறினா நம்ம அந்த மின்னலை போட்டு விட்டோம்ல இப்ப. ஆமாமா. அது மாதிரி போட்டு மின்னல் ஏறுது. இது என்ன? இது என்ன ஃபர்ஸ்ட்ல அந்த நைட்ரோ பூஸ்ட் கிடைக்குமே அந்த மாதிரி இருக்கு. இல்ல மறைச்சிக்கங்க. நைஸா போங்க. என்ன இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. கீழே தள்ளி விடுங்க. அதை தாண்டி போக மாட்டானா? துருத்துலாயிட்டான். இல்லைங்கண்ணே வரேன். ஓடுங்க. க்ளோஸ் கால். ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து போட்டா வேற லெவல்ல அடிக்குதுடா. அந்த ஆக்கியோ போட்டு அந்த நெருப்பு அப்படி விட்டான் பாரு, செதறிட்டான் பையன். அப்படி போடுங்க. ஆன்டி சாம்பர். ஓய் அப்படியே நின்றுன்னு நினைச்சேன். நானும் அதான் நினைச்சு லேட்டா போனேன். This must be the way forward, but to where? அதான் இங்கே அதே தான். ஓடுங்க. 1000 மோசமா இருக்கு. ஐயோ, அங்க இல்லவே இல்லை. ஓ, இங்க போட்டுக்கிட்டு அங்க போட்டுக்குமா? Nearly there. Best keep my wits about me. அப்பாடி. என்ன போக படிக்கல நடந்து போறதுக்கு லெவல் அப் ஆயிரும் போல இருக்கு நமக்கு. சரியா பாக்குறாங்களோ? என்ன முரளி பாய் போட்டானுங்களாம் முடிஞ்சிடும். அவங்களாம் நம்ம சிலையாவே இருக்காங்க. இன்னும் ஸ்லீப்பர் செல்லுக்கு உத்தரவு வரலையா? எப்படி தப்பிச்சீங்க? ஃபேட்டல் ப்ளோ. வரான். எங்க நம்மளோட ஐயோ, நம்ம லைஃபே குறைஞ்சிருச்சு முரளி பாய். எதுவும் ஹீல் ஸ்பெல் இருக்கா? இவங்க ஃபுல் பவர்ல இருக்காங்க முரளி பாய். முடிஞ்சிருச்சு. வந்துருக்கேன். எம்பி வர குத்துறான். ரெண்டு பேரும் முடிஞ்சிருச்சா? ஓகே மாஸ். It is a book after all. அப்படி அந்த புக்ல என்ன இருக்கு? நானும் இந்த தொட்டியை வர வச்சிடறாங்க. யார் இது? ஏதோ குதிரையில இருக்காரு. போட்டோ ஆல்பமா? சரி. அதுக்கு அதே மாதிரி அது நெயில் பாலிஷ் வச்சு ஊத்துற மாதிரி தான் கரெக்டாக இருந்தது. புக்கிலேருந்து மெமரிஸ் போகிறதுலாம் ஒரு பரவாயில்ல. இது ஒரு புது விஷயமா இருக்குமே. ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸா? என்ன அராப் மாதிரி காட்டுறாங்க? எல்லாம் பாக்தாத்லேருந்து வந்திருப்பாங்களோ கிரியேட்டர்ஸ்லாம். அவங்கள்ட்ட தானே அந்த கிரிஃபிண்டோர் ஸ்லிதரினோட வயசு அதிகமாகிங்களா? ஓ இல்லை அவங்க தானே ஃபஸ்ட்டு. அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு. இவங்களுக்கு பிக்கப் கொடுக்குறாங்க. இடையில ஏன்ஷியன்ட் வேற ஒரு வார்த்தையாக சொல்லிக்கிறாங்க. இவங்கெல்லாம் என்ன கரங்க மாதிரி தான் இருக்காங்க. ஒரே அந்த இங்கிலீஷ்க்கு இங்கிலாந்து எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க. 5 பேர் லைவே பார்த்துருக்காங்க. வெதரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து 6th டயர் மேஜிக். ஓவர்லாடில் சிவாஜியில் ரஜினி சொல்கிற மாதிரி உங்கள் பூமி இப்படி இருக்கிறத இப்படி மாற்றுறங்கிற மாதிரி இவனை சரி பண்ணி விட்டுங்கண்ணே.
பார்க்கறதுலேயே தெரியும் பாருங்க, டைலாகே படுத்தாங்க. கேட்க போறாளா? தாத்தா நான் பார்த்தேன். ஐயோ அச்சோ, என்ன எதுவும் ஹெல்ப்பே பண்ணாம போயிட்டா. ஐயோ என்ன ஏதோ 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 மோசமா யோசிக்கிறா, விஷம் மாதிரி ஏதோ யோசிச்சுட்டா. நாட்டியா? இல்ல இல்ல, அவ கருகா. Wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. என்ன கண்ணு தெரியல அவளுக்கு? Isadora Morganach. Welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. அவனுங்க தான் அந்த டம்பிள் டோர் அவங்கலாம். இங்க தான அவங்க of wielding it. Hogwarts itself அந்த தொப்பியை மாத்திட்டான். So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morgan. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in our hands. It must be wielded by a student. தம்பி செத்து போயிருப்பான் போல, இல்லனா அவனும் படிக்க வந்திருப்பான்ல. Ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. அந்த மந்திரம் எல்லாம் பண்ண கூடாதுதான், ஆனா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பண்ணிருக்கலாம். ஆஹா, ரெண்டாவது வருஷம் இன்னும் ஏறிடுச்சே, மந்திரத்தை கத்து கொடுங்கடி முடிச்சு விட்டுறேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கா. ஐயோ அவ பேர் மறந்து வச்சு. Sebastian. பரவாயில்லப்பா. Sneaking in the restricted section again. வார்த்தையை காப்பாத்திட்டான்ப்பா. I thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? யாரு இவங்க சந்தான மாதிரி வரான் சொல்றான். ஓகே முரளி பாய், எக்ஸ்பி ஏறிடுச்சு. நம்ம இப்போ 6வது லெவல் வந்துட்டோம். இல்லை இல்லை, அதான் லைப்ரரி விட்டு வெளில வந்தாச்சு. இன்னமும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னமா கேட்டா இல்லை மேடம் லைட்டாக தூக்கம் வரல, அதான் காத்து வாங்கலாம்னு வந்தோம்னு சொல்லிக்கலாம். என்ன இத்தனை மிஷன் இருக்கு? ஆமாம் ஆமாம், ப்ரொஃபஸருக்கு போங்க, அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லுங்க. கிளாஸ் ரூமுக்கு போகிறது போங்க. இன்னும் அந்த மேப்பை தான் பார்த்துட்டு இருப்பான் பாருங்க. ஓகே வெற்றியோட இன்னைக்கு முன்னேற்றம் அதிகமாக இருக்கு. அதை விட்டுட்டு
இறங்கி ஓடுற வரையும் அங்கே காமிச்சிச்சு. அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹாரி பாட்டர் கேமில் அந்த ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஒரு மேப் கொடுப்பாங்க. அந்த மேப்பில் கால் அடிச்சுட்டு போவோம். அது கொஞ்சம் ரியலாக ஃபீல் ஆச்சு. பரவாயில்ல, இன்னும் மாதம் தான் இருக்கு. இதனே வரும்னு நினைக்கிறேன். மறந்து போடுறாங்களா? ஜிடியில் நம்ம எப்படி தானே வரணும். இப்போ ஜிடிஎஃப் இந்த இது தானே இல்லை அட்ரஸ் மாதிரிங்களா? Cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. இது ஆவி போல. It is rather பேசுங்க. unorthodox. நம்ம அவங்க பேசிட்டு இருக்கிறதோட மாரஸான இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருக்கோம். It's inconceivable. It's நான் மறுபடியும் போய் பார்க்குறான் நம்மள. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were Superman Flash now வரப்ப பாப்பான்ல அந்த மாதிரி பாத்துறோம். Rewind பண்ணி நம்ம What? That's Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. புக்கை எடுத்துட்டே வந்துட்டானா? ஆமா, அண்ணா அப்படி பிடிச்சானே. ஓ, கெத்து பண்ணிட்டான் முரளி பாய். அச்சச்சோ. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. Pages மிஸ் ஆகிறது நல்லதுதான். It appears someone has got to the book. இந்த இடம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிரும்ல. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful. It may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. Ama. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Of course. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. சரி 50 பேர் படிக்கிறாங்க, மிச்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? மினிஸ்ட்ரி சரி, மினிஸ்ட்ரியில ஒரு 100 இடங்கள் சீட்டு காலியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிளர்க் பதவியில அப்போ நம்ம டிஎன்பிசி எக்ஸாம் கூட பரவாயில்ல போல இருக்கே. அவங்க அதில் வந்து எக்கச்சக்க காம்படிஷன் இருக்கும் போல இருக்கு. அதனாலதான் வேர்ல்டு வார் டிக்கெட்டாக ஆயிட்டான். கதை கிடைக்காதனால மெயில் அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஒரு பேர். ஹாரி பாட்டர் அவனோட மீட் மீ யூஷுவல் ஃபார் ஃபைனல் ரவுண்ட். ஓகே ஓகே. முரளி செத்து பார்க்க போறீங்களா என்ன? நான் குதிக்க முடியல. பேசிக்கிட்டு இருக்கு. அதான் மெயில் போட்டிருக்காங்க சண்டை அன்னைக்கு. நெருப்பு எடுத்து எரிச்சு விடுங்க முரளி பாய். வில்லேஜுக்கு போகணும். அப்படியா? ஓகே ஓகே. இன்னும் 2 பேப்பர் அங்கே பறந்துட்டு இருக்கு. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you and then proceed to see me in my classroom. இப்போ என்ன மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையே?
போயிட்டே இருக்கு. கிரகரோவில். கிரிகோரி. அது நான் இன்னொரு கேம்ல பார்த்துருக்கேன். அதில் வருவாங்க வின்சென்ட் கிரிகோரி. ஓ ரெபாலஜி கிளாஸா? ஒல்லியிலலாம் கிளாஸ் இருக்கும் தெரியுமா? ஆமா 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 ஆமா. தவக்கலை விட்டுறது அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கானுங்க. ஆனால் வரல. வில்லம் போய் அவனா மறைஞ்சு போறானோ. ஓடு. என்ன வரல வே மாம்போலா என்ன அது? ரிப்பேரோ சே அது என்னது? ஆமா ஆமா வாங்க மிஷினை முடிச்சுட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சுத்தம். அடையப்பா மாதிரி இறங்குறாப்லையா? சரி இப்போ இவனும் 5th இயருங்கிறான். நேராக 5th இயரில் இருந்துட்டான். மேஜிக்கே கற்றுக்காம என்ன புரியல எனக்கு. வயசாகி போயிட்டு நேராக 5th இயர்லேயே போட்டாங்க. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Laura dear. Oh, here. இவ தான் ஏளே. Today's class. இவ மேக்ஸ் மாதிரி இருக்கா. அவளும் ஏளே, டீச்சரும் ஏளே. A little treat for your auntie. ப்ரொஃபசர் கார்லிக் பேர் தான் பூண்டுன்னு வச்சிருக்கா. பரவாயில்ல. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. Okay, Olivia, என்ன இருந்தாலும் இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிடுறோம் Olivia. Excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. ஹாரி பாட்டர்ல அவர் பாருங்க அவன் as the mandrake பாம்பு சொல்லுங்க. அதான் ஆளு கிளவியால இருப்பான். லைட்டா சவுண்ட் வைங்க. Let's protect our ears. Now everyone grip அது இது கத்தும்ல அது. and give it a firm tug. புடுங்கனா கீழ கிழங்கு கத்தும். ஏன் சபஸ் ஓவர் ஆக்ஷன் பண்றான்? ஏய் தலைவி போட்டுருக்கால என்ன கெத்தா நிக்கிறான். வாங்க கிச்சு முடிறான் பாருங்க. ஓடு போதே. The soil should envelop the root like Professor a Garlic. dirty blanket, putting the mandrake right at ease. பஞ்சவர்ண கிளி மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு. Reparo. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. என்ன ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா பாருங்க இந்த பூச்செட்டிய. ஏதோ இது காலி கொடுத்த தூக்குற மாதிரி தூக்குறா. மேடம் கிட்ட பேசணுமா? வாங்க. Yes, Professor. Madam. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I enjoyed it. போடுங்க. கெத்த காட்டுங்க. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already injection மாதிரி கேட்டிட்டு இருந்தேன். injection மாதிரியே வந்துட்டான் உள்ளவே. அதே தொப்பி. As I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Oxford. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. It wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. டீச்சர் எல்லாம் மன்னிச்சுக்கறாங்க டீச்சர். முன்னாடி எதுமே தெரியல டீச்சர். அடிப்பனா இப்படி தான் பாருங்க. Take time to grow. இந்த கதையா இருக்கு. Let's see how to balance my star thistle arrangement.
Italy's restorative properties make it a எது vital பண்ணாலும் நல்லா தான் இருக்கும் ingredient in டீச்சர். the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. ஐயோ மேடமே பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்கலையே. Well done. Well, Once it can be harvested, Italy will be ready to use in Wiggenweld. வேற என்ன பண்ணோம்? அந்த அவனை வெட்டி புதைக்கணும் வாங்க சொல்லுங்க. Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different side of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. ஓ அவன் வரானா இவ வரலையா? Fingers. They do bite. சரி யாரா அவன்? வாங்கடா டேய். கிளாஸ்மேட். Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. இவன் தான் நான் நினைக்கிறேன். Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. சரி இருங்க உள்ள போய் மதிப்போம் அவனை. அவன் என்னதான் பேசுறான் பாப்போம். என்ன நீங்க ஆட்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க? Well, அதான் பச்சைன்ட்டு. ஓ படிச்சிட்டு வரணுமா? Home of the Chinese chomping cat. Now, see that dummy? ஏண்டா நீ ஏன்டா தேவலாம் பேசிட்டு இருக்க? ஏதோ மார்க் பண்ணிருக்கு நாங்க படிச்சுக்கிறோம். மேடம் நீ என்ன கரெக்ட் பண்ணணும்? அட்டாக் தி டார்கெட் டம்மி வித் சாம்பிங் கேபேஜ். அந்த கேபேஜ் வச்சு அட்டாக் பண்ணணும். ஓகே ஹோல்ட். Tap to use. அச்சோ. Look at that. Well, chomping, they can get their mouths on. படுக்க போடுங்க. Planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denouement, but they left her honking daffodils in tatters. வா திருப்பி எடுத்துக்கலாமா நம்ம? Bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid big tubers and bounce balls. The kind of plants that have your back in a fight. பரவாயில்லையே. Not saying you can't go it alone. நான் என்ன பேட் வேர்ட்ஸ்லாம் பேசுறான். என்ன டீச்சர்? நல்ல பெயிண்ட் சேர்த்து விடுங்க. என்ன கெட்ட வார்த்தை பேசுறான்? Sure that Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. Goblin You trolls can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Return to Professor Garlic. Revelio. அது என்னது? அந்த பாருங்க. அந்த செடிலாம் எடுக்க முடியாதா? இந்த பக்கம் அது கள்ளி செடி அது வேண்டாம் முள்ளு குத்திரும். டெக்கரேஷன் வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓ சே மேடம் கார்லிக் எவ்வளவு கலைநயம் படித்தவங்களாகவும் இருக்காங்க. முரளி ஏதோ பறந்துச்சு முரளி. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. ஓ இது வேற எடுத்துட்டு வர போணுமா? சரி வாங்க இது வேற வளர வரைக்கும் போய் பேசிட்டு இருப்போம். I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Hey, Lile. Don't see any bite marks or missing digits. Madam, And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to grow. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. Lile, the Madam Nayale, எப்படி நல்லா இருக்காங்களா? Subject. Tend to your garden, Madam Garlic. and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me real my... time la 5 minutes ஆகும்ல கேது. ஆமா. Did you முடிச்சுடுங்க. பேசிடுங்க முரளி பாய். நியூ கேர்ள்ஸ் பச்சை கலர் தான் அவளும் நம்மள மாதிரி. நின்றி செல்லம். ஏய் என்னம்மா பொண்ணே. என்ன முரளி பாய் விட்டுட்டீங்க? பட்டாம்பூச்சிலாம் பறக்குது முரளி பாய். தான் நல்ல சகுனம். போங்க போய் பேசிடுங்க.
இன்னுமா கிளாஸ்ல தான் பேசுவாளுங்க போல முரளி பாய், வெளியில கூச்சப்படுறாளுங்க. சரி வாங்க, செடி இப்ப எடுக்க வேணாமா? சரி 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 முரளி பாய். க்ளோசிங் டைம் ஆயிடுச்சு. மேடம் கார்லிக்கு ஜிஞ்சரா இருக்காங்களே, இருக்காங்க. ஓகே, ஏதோ கவிதையா போயிட்டிக்கா சொல்றாப்ல. Maybe Aura or someone from the ministry guarding the school. ஏன்ல எப்படி அவன் வர்ணிக்கலாம்? Professor Black would never allow it. போடலாம். It would make him look completely ஆமா முரளி பாய், சரி ஓகே. அந்த ஊருக்கு போயிட்டோம்னா அந்த 2 பேப்பர் எடுக்கணும், அதை நாளைக்கு எடுத்துருவோம். ஓகே, பாய் பாய் பாய். சப்ஸ்கிரைப். காலர் மைக் வாங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, 2 மைக்கு கெத்தா ஓடிட்டு பாஸ் பண்ணிட்டு